Good morning, Kenya. This is Kenya News Alert, and I'm your host of Zulfa. Leo is a very beautiful Saturday morning, and I'm so excited. It's the weekend. So, yes, this is morning tea weekend. Up Kenya News Alert. I am here with someone new, and I'm a regular person, so please let them introduce themselves. Good morning, guys. It's Tilda. I think you've been good for these 2 days. I've not been around, and I think you're doing well. Thank you. Welcome to the show, by the way. Na muenjoy sana tena sana. Mukae hadi tamati. Vipi? Yeah, that is what we want, yeah? Yeah. Yes. The other person. Thank you so much. This is Plain San Felix, joining you soon. Okay, so during Maandamano, you people, before we go to the magazeti, during the Maandamano era, some people died. In fact, not some. A lot of young people died. A lot of young people died. And yesterday, there's one person that died that really left Kenya. As in kila mtu ambaye aliaga dunia, tuliomboleza, it was so sad. But Rex Masai was one of those people ambao alikuwa pale kipaumbele, and for the longest time we've been wanted for those people the perpetrators who did that, to be brought to account. Okay, so yesterday they were in court. Witnesses that saw that were in court, and we're gonna get to that. We're gonna show you the videos. Mr. Producer Nazipanga, we're gonna listen to that, because as we spoke in Kenya News Alert, these people should see justice. These people should be compensated. In fact, after how waliofanya hivi wakishashikwa na wale wengine pia waliokosa kumsaidia wakishashikwa wako ndani, now the family of Rex Masai should be compensated. And compensation does not mean that it will heal, but at least it will be some kind of justice. I mean, money will never bring your person back, but justice, just seeing the person who did that lose their lives, because when you've lost your life, and they go there forever and ever, never coming back, never seeing light again. So we're gonna go to the magazeti, watch our producers zipange zile videos, alafu yes, tuende kwenye Taifa Leo. Kwenye Taifa Leo kuna Mbandi aomba minofu zaidi ya ofisi za Ruto na Kindiki na Mudavadi, sababu ya majaji wa mahakama ya juu kukataa kuondoa marufuku dhidi ya Grand Mula. Kuna uamuzi wa Ruto kukumbatia RSF wachongea Kenya ikiwekewa vikwazo na Sudan. Okay, let us start with Mbandi aomba. Hazina ya kitaifa imewasilisha ombi la nyongeza ya shilingi 3.3 bilioni, ambazo sehemu kubwa za fedha hizo zitatumika katika Ikulu, ofisi ya mkuu wa waziri, naibu wa rais na huduma za afya. Kulingana na ripoti ya kamati ya uratibu kuhusu makadirio ya bajeti ya pili ya ziada kwa mwaka wa kifedha unaoisha Juni mwaka huu, idara ya huduma za matibabu imeomba nyongeza ya shilingi bilioni 2. Ikulu imeomba shilingi milioni 400 za ukarabati. Huku ofisi ya mkuu wa mawaziri inayoongozwa na Musalia Mudavadi ikiomba milioni 100 zaidi kwa shughuli za
ukarabati. Tukimnukuu Gladys Sholei anasema hazina ya kitaifa ilisema pamoja na maombi yaliyopo katika bajeti ya nyongeza ya mwaka wa kifedha ya mwaka jana na mwaka huu, imepokea maombi mengine ya nyongeza ya shilingi bilioni 3.3 kufanikisha vipaumbele vipya na imeomba kamati kuzingatia hilo. I'm gonna ask you, sawa? Watoto hawajapewa fedha. Watoto bado wa shule, schools, high schools and primary schools, they have not been allocated, and principals have been complaining and saying that they have a lot of debts to pay. And I'm going to say the end of the beginning of this year, bado kwa sikia zinafaa kupewa pesa ofisi. Mbandi akasema atapeana pesa, haijapeanwa mpaka sasa. Some university kids, because ile hell by fanyi, I've been suffering. I even spoke to about 3 of them. Now, they say that there's this one girl said that she's an orphan ambaye amelewa na bibi ama nyanya, and it is not good for her because she cannot pay akodhadia. She cannot pay her rent. You know, kitu kwa inakuja na lipia rent, anapata hata vitu kidogo na survive, but right now it's not working. So I'm going to ask you, Tilda, hasa ni hao tena wanaitisha pesa ya ku-renovate ofisi ambazo zilirenovatiwa some years back, zimeshirika zikirenovatiwa. Do you think that is fair really? Can that money be used to other better, ama to better use? Okay. Hii mambo ya renovation inafaa ikujange like once in 5 years. Yeah, ukiingia sasa kwa ofisi ndio renovate, unataka ku-renovate, inakaa hivyo. Kwani usab? Cause uwezi ingia tu wewe, kuna mwenye ametoka tujakata. Wewe umeingia. Na maybe ameenda ama hii yenye wanafanya tu exchange. Kitu kama hizi maofisi zifai kurenovatiwa every time and then. Hizo pesa wanaangalia something important to do with that money, because somehow we can say wana waste to your pesa for renovation. What is renovation? It's like wachukue hizo pesa waangalie. Hata hiyo renovation, let me tell you, waacha kufanya mostly in the offices. Hiyo renovation kuna mashule huku nje. Hata ukiangalia venye zinakaa azibambi yani. Shule zimechipuka, zimejaa vumbi, zimeisha, zingine zinakaa kubend. Yani hata watoto wakiwa pale shuleni unaogopa tu something can happen. So mimi ningeomba our government iangalie hapa mahali kweli panafaa kufanyiwa renovation. Hapa ngali pako sawa, at least hatujakataa wafanye renovation. They should do, but before they do their renovation in their offices, they have to look about other things that are so much important, like hospitals. Yani mahali panafaa zaidi, mahali ambapo panatunza afya binadamu. Like hospitals, like there is another hospital that I saw, I think walikuwa wana strike cause toilet zao haziko sawa, and that is a hospital. Toilet haziko sawa, kuna yani ama kuna lack of wards, kuna lack of water, lack of just so many things. Hizo ndio vitu serikali inafaa iangalie first of all before doing the renovation of their offices. Schools, kuna shule like zilijengwa long time ago, up to right now hazijaifanywa renovation na kuna mtu ana mind. Ukiangalia shule yenye watoto wanasoma mostly zinakuanga public schools, hizo shule inafaa zikuwe renovated. Wanaangalia yani wa make sure the classes are good, the toilets, the field is okay, yani hiyo compound tu yenye wanafunzi wanakaa it's so much okay. Wa make sure school fees watoto hawarudishwi nyumbani ovyo kwa barabara. Wa make sure watoto wanasoma na mahali wameketi pako sawa. Zile dawati ama lockers ambazo wanatumia ziko sawa, si ati ziko na zile misumari mtoto akisimama inashika nguo, inararua nguo.
So the government should look about that, the hospitals, the schools, and the school fees, and the about food in schools. Watu bado, watoto wanafunzi bado wanahangaika huku, wengine wanarudi nyumbani kula, wengine wanafukuzwa do ya hiyo food, ama wengine wanashinda njaa. So mostly hata unaweza ona mtoto amefaint shule because hajakula since morning. Amekuja shule hizi kula chakula shule cause hajalipa. So anakaa hivyo mpaka time atarudi nyumbani tena. So the government, you should look about so important things before you do renovation of your offices. Or how do you see so far? Is it wrong for them to... Yes, it is very wrong for them to want to do renovations when other things are not done, according to MOA. Mostly hospitals and schools and the food of the kids at school. Then we make things like hospitali inafaa ikuwe na choo safi, choo ziko neat, hazijabomoka, inafaa ikuwe na vitanda enough na wards enough zenye wagonjwa, inafaa yani kuwe smart. Because hapo ni mahali panatunza afya ya binadamu. Schools, hawa ni wanafunzi, watoto wetu wako pale. The classes should be clean, will be smart, should be, yani the whole school should just look smart. Food ya watoto shule inafaa ikuwe, yani msichague hizo pesa, ndio inafaa waeke watoto, yani at least watoto wakule shule. Kuna wale hawajiwezi na kuna wale wanajiweza, but most of them si ati wako well up. So wakunywe chai asubuhi. Mtoto akitoka home akunywe chai, anaenda shule, bado lunch haizi kula kwa sababu hajalipia. Sasa niambie mtoto atakaje class asome? Ata understand aje? Ama atakuwa na headache, hajakunywa chai asubuhi, hajakula lunch, so anangoja supper. Imagine that's one meal na which haimsaidii, cause hata concentrate class, atakuwa tu njaa. Hawezi concentrate anywhere na njaa. Yeah. Okay. So our government should look upon that, the hospitals, the schools, and the food of these kids at school. Yeah. Okay, so I'm gonna finish this and I want us to get really please, my producer, na insist pale kwenye screen yako mna namba. Hiyo namba haijekwa pale just for show. Please do use that number to call us directly on WhatsApp and do also SMS. Sawa, ama tu komenti pale utuambie hupo wapi, unasikizia wapi, na ina uchangie kwenye history ya Rex Masai. Okay, so basically if you want to know more of your story of renovation ambao umetia 3.3 billion, you know Kenya has money. That is money. That is a lot of money. That is a lot of money, but I think it is being used for the wrong reason. Renovation is not important as education. It is not. Renovation is not good. Is not good. It is just not important as health. It is not. Let us fix SHA. Let us fix other things first before we start that. So sababu ya majaji wa mahakama ya kukata whatever, kuondoa marufuku dhidi ya Grand Mula. Let us know why is that. Let us know why is that. So mahakama ya juu Ijumaa ilikataa kuondoa marufuku dhidi ya wakili Hamsida Abdullahi na mawakili wanaofanya kazi katika kampuni yake ya wanasheria kufika mbele yake kutokana na machapisho yake mitandaoni yanayodhalilisha mahakama. Jopo la majaji 7 likiongozwa na Jaji Mkuu Martha Koome jana lilitupilia mbali ombi lililowasilishwa na wakili Julius Miire akiomba marufuku hiyo iliyowekwa Januari mwaka jana iliondolewa. Mahakama ilieleza kuwa wakili Abdullahi kwa miaka mingi amekuwa akitoa matamshi ya kudhalilisha mahakama na majaji wake kupitia majukwaa mbalimbali ya habari.
Uamuzi huu ulitolewa wakati ambapo jopo lote la mahakama ya juu linakabiliwa na tishio la kuondolewa afisini kupitia mashtaka katika tume ya huduma za mahakama JSC kufuatia marufuku hiyo dhidi ya Abdullahi ambaye ni wakili mkuu na mawakili wa kampuni yake. Katika uamuzi wa pamoja, majaji walikataa ombi la Miire na kutupilia mbali kwa sababu ya dosari za kisheria. Majaji pia walilaumu kuwa Miire hana haki za kisheria ya kuomba uamuzi huo hubatilishwe kwa kuwa yeye si mmoja wa mawakili waliopigwa marufuku. Majaji hao Bi Koome na ubi wake Philomena Mwilu pamoja na majaji Mohamed Ibrahim, Smokin Wanjala, Njoki Ndongo, Isaac Lenaola na William Ouko walishangazwa na ukweli kwamba mawakili 15 wa kampuni ya Abdullahi hawajawasilisha ombi la kukata marufuku hiyo iondolewa tangu lilipotangazwa Januari mwaka jana. Now, about that, what do you think about that news? We're gonna start with you. Oh my God, oh my God. Naona mchezo fulani but iko tufiti. Wewe sema tu. Wewe sema. What do you think about that? Oh my God. We. So huyo kijana huyo anaambiwa like hii story hata ikuhusu bro. Hata wale wasio wako ndani hii story hawajabonga, wewe ndio unabonga kana nani? It's like upate mtu you find this huyo man anachezwa ama huyo dem anachezwa na unakuja unajua si fiti kitu nadu na hawajaongea hiyo story. Why you talking? So tell me. Kuna mahali unaweza ona kosa. Maybe you find people quarreling or talking. Unajua unaenda pale, unasimama unawasikiza, wanasema ni wanaongelea ni. Huwezi enda tu hapo wazi. Hata mimi najua anafanyanga hivyo. No. Unaendanga kwanza unakaa kando, unasikiza hii story inaenda aje. Ni yenye inaweza kuwa nimeisikia. So hayakuwa wrong kuingilia. Lazima aongee kwa amesikia hii story venye iko. So lazima aongee aseme ai bana. Iko hivi na hivi. Unajua mtu akikuja na aseme aanze kujiexplain ama kuexplain venye ilikuwa, is better for you to listen. Listen to him or her. Maybe he or she has a point. Anaweza wapea yenye inaweza make issues ziende poa. Sile kuambia anyamanze asiboe. Na hapana. Baadhi ambao anabonga story ambayo imuhusu. Sasa nataka wacha nikwambie uwezi ingia tu bonge story kuhusu. Lazima kuna kitu lazima hata mimi mpaka niongeze point. Niwaambie anyway iko hivi na hivi na hivi. Hata kama mtaki kusikiza but mtaenda mfanye research yenu mkute what I was saying it's true. Hata kama my friend you have to talk. Hapana mimi nimeona iko hivi Zulfa. Huyu alikuwa amefanya hii like unajonga kids wakiwa wawili. Kuna kwanga na hiyo kukorofishana every now and then. So mtoto atakuja huyu anasema hapana iko hivi ya huyu iko, utasikiza nani? Aya mwingine akuja kuambie hawa mimi nimeona venye imeenda, wacha utamkataza mwambie anyamaze? Hawa juu wamekuja wana argue ama wamekuja tu wamenyamaza wanakuangalia, what will you do? Huyu amekuja anakuambia hii maneno iko hivi huyu ndio amefanya hivi kwanza, ndio huyu so unaona it make sense. Sasa ndio wewe uanze kuongelesha au waulize kwani hivi kuliendaje ama kulikoaje. You can't just shut him or her out. You have to listen for what he wants to say or she wants to say. Ndio umshut up, uone hata kitu anasema maybe it makes sense. Ndio mwambie wewe nyamaza, hauna kitu unasema, hata hiyo story unasema haiko haiambatani na hii nyingine. You get?
I get you. Okay, oh my God. I'm going to apologize to the people. Felix will be joining us later. Kuna shughuli ambayo anashughulikia. You know, I said Felix, but I hadn't seen something. So, I have seen it right now. So, Felix will be joining us later. Like, later. Sawa. So, uamuzi wa Ruto kukumbatia RSF wachongea Kenya, ikiwekwa, do you know, there's some export and imports that we get from as Sudan, ambazo we won't be getting because we are not in good relations with them. So uzaaji wa chai ya Kenya nchini Sudan umepungua mno, huku vita vikichacha katika taifa hilo la pembe ya Afrika. Vita hivyo vimeathiri pakubwa mauzo ya chai katika mnada wa Mombasa. Mnamo Alhamisi, serikali ya kijeshi ya Sudan ilitangaza kuwa haitaruhusu tena chai, kahawa na bidhaa zingine za Kenya kuingia nchini humo. Guess who? Guess what? Okay? So hatua hiyo ya kisasi cha kupinga uamuzi wa serikali ya Rais William Ruto kukaribisha wanachama wa kundi la Rapid Support Forces RSF ambalo limekuwa likipigana na jeshi la Sudan tangu mwaka jana, tangu 2023. Okay? Taarifa kutoka Wizara ya Biashara ya Ugavi wa Sudan ilisema ya kwamba Sudan, tukiwanukuu, Sudan imeamua kusitisha uingizaji wa bidhaa zote kutoka Kenya kupitia viwanja vya ndege, bandari na mipaka ya nchi kavu mara moja. Now see, before even I continue, sawa, I'm gonna ask, didn't our president think about that? Because a lot of revenue inapatikana wakati tuna import na tuna export vitu. So hebu tuambie Tilda, what you think about that? President sometimes wanna to fail. Najua, before you do something you have to sit down, think, at least discuss with some people that are next to you. Usifanye tu kitu because of doing it. It may charge you expensively or cheaply when you do it alone, when you don't think about it. So, Mr. President, somehow when you do things, make sure you sit down first, think of what you want to do. Is it good? Is it going to help? Is it going to make sense to us, mostly Kenyans? Usifanye tu kitu alafu ikuje ku backfire hapo. Alafu unajua ikisha backfire president haizi kubali ni yeye. Obviously ataruka hiyo story. So inafana make sure kitu yenye amefanya iko sawa, ama watu wenye wana advise president pia. Unajua kuna wale watu wako hapo kando wana advise president, anamwambia fanya hivi, mwingine anamwambia hapana usifanye hivi. So inafaa yani nile tu, if you want to do something you can't just wake up and do it. You have to consult your people. Yeah, and then go think about it first. After thinking ndio una come out na solution. Unawaambia sasa, hii nimeona ni kama italeta bala, hii naona iko sawa, sasa tuende na gani, si tuende na hii, at least it make sense. Ama ita make people yani waone president wao ni mtu anajali, alafu anafanya vitu accordingly vizuri. Yeah. Okay. Because sasa vitu kama hizi, now imagine the people who used to plant those things and they used to know, anajua ya kwamba maisha yake yatamudiwa na kuuza hivi vitu huko. When I'm planting coffee and I'm planting tea, ama alikuwa ameshatafuta place nyingine ambayo watauza.
I don't know. Unajua yeye shida anasema tu nataka chai yetu tupate kupeleka ngambo. And then hiyo ni ile tu. Kuna mtu hata nimekuwa nikiwatch kitu hapa, kuna mtu anasema men they give fake and lies like politicians. Mostly married men wakitaka side chick, of course atakuja kudanganya some things about the wife. Ndio akasema kuna mtu anakuja kukuambia, yani anakudanganya tu like politician, kwa sababu politician anakuambia nitafanya hii na hii na hii and it will never be done. You will wait for it, you will never see it. So nakumbuka akisema tunapata soko outside the country ya hii coffee na tea. Lakini since aketi kwenye hiyo kiti ama kwenye hicho kiti, I've never seen that. Kwanza ni complaints after complaint after complaint. Akasema sijui kahawa amefanyia nini, sijui nini chai amefanyia nini, sijui itakuwa na sijui tutaweza kuuza. But I've never seen it kuuzwa, inauzwa wapi. Mostly these people are complaining a lot. Hawana business ya hii chai. Maanisha sasa like right now ni kama chai yetu tunanunua tu sisi wenyewe. Is just being sold around our own country, which is not good. Inafaa make sure at least the president anafaa afanye anje, inafaa akae chini akumbuke kuna zile vitu aliambia watu wakati alikuwa anaingia kwa kiti ama ofisini. At least make sure kuna zile make sure zimefanyika by fire by force. Hata kama tutamchukia aje tumuite majina ngapi, lakini hata at least akitoka kwenye hicho kiti we will see what he did. He changed something. Kama hizi vitu yeye angepambana mostly because niliona ni kama yeye anajuana sana na outside the countries outside there. Angefanya kama hii ya chai na kahawa na whatever, yani at least yeze kuenda outside the country. At least watu wapate business huko. Unajua watu watakuwa sawa sana. Watasema hata kama huyu president alikuwa mbaya, but kuna alitufungulia hizi business na tunaona zinaenda vizuri. At least tunakuwa na ile kitu ya kusifiwa nayo. And if you look at it, tunaona kweli jamani hii kitu ni kubwa. Ile yenye watu wengine waja manage kufanya, but wewe umekuja umeifanya iko sawa. Na umeona kabisa watu wameipenda. But you see unafanya kitu watu wana complain bado hawataki. Kama Isha angeifanya tu ikue sawa, yani asikize watu na aenda itengeneze ikue sawa, hiyo hata ingekuwa ilishanya maziwa kitambo, hakuna mtu atanaongelelea. But anafanya vitu in a bad way. Nafaa fanye na make sure at least vitu zenye alisema kwa manifesto yake zina kamilika. Na zikikamilika ziko kwenye utaratibu ulio mwema sahihi, na make sure si ati zinafanywa kiholela, zinafanywa na utaratibu. Okay, so let us finish this note. Tuingie kwenye story ya Rex Masai, si ndio? Chai ilikuwa bidhaa kuu ya Kenya inayouzwa Sudan, ikiingiza takriban 1.9 billion mwaka wa 2022 kabla ya vita kuzuka nchini humo kufuatia machafuko hayo. Mauzo imekuwa ikishuka kila mwaka. Mwaka wa 2023 Kenya iliuza chai kwa thamani ya 1.3 billion, kiwango ambacho kilizuka hata zaidi ya 2024. Serikali ya Sudan ilishitumu hatua ya Kenya kukaribisha RSF, ikisema ni uhasama dhidi ya watu wa Sudan na kuapa kuchukua hatua ikiwemo kupiga marufuku chai ya Kenya. Sudan ni miongoni mwa masoko 10 bora ya chai ya Kenya,
ya pili bora barani Afrika baada ya Misri, na mgogoro huo unaweza kuathiri mno biashara baina nchi hizo mbili. Duru za kidiplomasia zilidokeza Taifa Leo kuwa Kenya haitaki tena kuunga mkono serikali mbili zilizo msambamba nchini Sudan, na badala yake inataka pande zote husika kushiriki mazungumzo ya kupata suluhisho la kisiasa kwa vita hivyo. Mwaka jana chai ya Kenya iliuzwa nchini 96 duniani, ikilinganishwa na mataifa 62 mnamo 2023. Pakistan ilibaki kuwa soko kuu ikiingiza kilo 206.27 million, asilimia ya 34.7 ya mauzo yote. Mapema mwezi huu wauzaji wa chai ya Kenya walieleza wasiwasi kuhusu hadhari zinaweza kutokana na mzozo wa Sudan. Serikali ya Sudan ilisema kuwa hatua ya Kenya kuwakaribisha RAPIDvideos uhasama dhidi ya watu wa Sudan, na ikaapa kuchukua hatua zote zinazohitajika ikiwa ni pamoja na kupiga marufuku chai ya Kenya. My dear people, if you want to know more of that, please usichelewe, nenda pale kwenye Taifa Leo, you will get to know much and much more of that. So Tilda, to our main topic today. So anaitwaje? Rex Masai alikuwa ni miongoni wa wale vijana ambao walikuwa kipaumbele kwenye maandamano ya vijana ya kukataa vitu fulani, si ndio? And Rex Masai died brutally. Aliaga dunia vibaya sana akiwa bado yupo, ndasema on duty, in the line of duty, on the line of duty of saving Kenya and fighting for Kenya. And apparently he was shot, and he tried to ask some police officers for help, and walisema mwacheni, I'm gonna quote, mwacheni akufie tu hapo, and he bled to death. And since mwaka jana we've been trying so much, sawa, we have been trying so much to get justice for all the lives, for all the young people who died during maandamano. Do you know anyone close to you that died during maandamano? For me actually there is no one who died. Watu wangu na si ati walikuwa hawaendi maandamano. Walikuwa wanaenda maandamano. Those just injuries za kawaida, ile kukimbia, utoroke tear gas, utoroke gun, utoroke hizo sarakasi zote za pale, ile tu kuumia tu kidogo. Unaumia leo kwa maandamano, kesho wakisema kuna ingine bado utatoka tu na naenda. So for me actually there is no one who died during maandamano or mwenye aliumia ile sana. Naweza sema like right now amekuwa crippled. No, all my people are good and still kicking very well, and that is really good. But people died, people lost lives, people, others wameshakuwa able differently, sindio? And it is not a good thing. So I remember here in Kenya News Alert, there's a day that we sat down, we had like a whole 2 hours trying to say that these people should be compensated, these people should get justice. And yesterday Rex Masai, some people, witnesses actually, I was listening. Apparently, let me tell you, there are people who went through some things, like I'm gonna say some nasty things. There was this lady I was listening to, alisema kwamba because they were wearing black, so that was the theme of maandamano, and walipigwa kinyama na polisi, and apparently mali walikuwa napigiwa, there was, hapo ndo Rex alikuaga, na hapo ndo walikuwa wanaomba msaada. I don't want to get into it before we see it. So we see it first, sawa? We see the witnesses, what they had to say. We watch kwanza the court session. Then we come and discuss it. Because, please people, I just want you people to see it. To see. And we do pray so much that the justice, wapate to justice. Point ndo hiyo. Is it justice or just us? Justice.
Just us. No, just us is Mutu's name, yeah? Just us. Is it justice or just us? Unajua kuna tunataka justice but kuna just us. They don't do justice. We are just us. Yeah. Yeah. I'm gonna have to think about that later. Na meditate later. Mr. Producer. Yani ni sisi tu. Sisi we alafu tunataka justice lakini justice haifanyiki. Ni sisi tu. Yani ni sisi tuko tu. Sasa there's no justice. Sasa ni sisi tu. We. You want me to find the persona? Yeah. Wacha tuwekee basi tuweze kusikiza. Haiko live ni jana. So guys, producer akiendelea kuangalia hiyo video hapo, as we know and as all Kenyans what we want right now, lazima to fight for justice, because in our country we see that there is no justice anymore. Now they don't care about people's lives, those people who died during maandamano. Mostly the person who's supposed to look about that mostly is our baba. Yeye ndio alikuwa anafanya these people die, because walikuwa wanaandamana because of him. Walikuwa wana try yani kumshow kazi amefanya ni nzuri sana, so walikuwa wana stand for him that time. Now you see people died, people were injured, even small kids died during hata mtoto anakufa, even a small child, na hata hayuko kwa maandamano, risasi inampata tu from nowhere, maybe alikuwa kwa dirisha anachungulia. So baba inafaa atetee sana, hata kama ameingia kwa government. What we can just ask him is atetee sana familia za wale watu ambao walifariki, wale ambao watu walipotea hawajaipatikana mpaka wale sasa hatujui kama walikufa, wako hai, walishikwa, wako, yani we don't know. That's why we just fight for justice. Kenya ikifanya tu justice, tutakuwa na peace, yani tutakuwa tu sawa. Hatutakuwa tuna fight. Unajua mostly fights comes because of these things. Fight zinakuja because of justice. You are not doing what you're supposed to do. Okay, wacha watu weke. Yes. How was the environment at that time? Tear gas? Yeah, there was tear gas the whole day, so yeah. So even as you were running the tear gas? Yeah, there was tear gas, and actually there were sounds that sometimes we were even questioning, is this tear gas or is this more than tear gas? Because there was like some sounds you're thinking, no, while I've had tear gas the whole day, this might not be tear gas. So that's actually what influenced our decision to want to go home at the time. Yes. Did
you hear any shots being fired or anything? So there was sounds throughout, so you couldn't, and because I did not see anything at the time, I couldn't tell if this was a tear gas or like a bullet. I didn't know. Yeah. So this, 10, you say 10? Was Yes. Yes. About 10? Yes. They approached you? They initially started beating Laban. For some reason, I thought they wouldn't beat me because I was a woman, but they still did. So they started with Laban, then now Sam came to me. And what did they use to beat Laban? They were using their boots, their hands, their buttons, everything. Everything. Yes. Everything but the guns. Everything but the guns. Yes. So what happened after they come for you? After Yeah. they had beaten So Laban? some focused on Laban, others now came to me, so they were like beating us simultaneously. Were you injured? Yes, we were. Yes, we were. Where were you injured? Okay, I was injured on my feet, and I was sitting. When we went there, I sat like on the floor, in the corner. So I was in one corner, Laban was on this other side. So I was trying to shield myself from being beaten, and they actually tore like my hand. I was even stitched, and until now I still have pains, and my That is on the right hand. yes, on the right hand, and I had like a wound on my foot. That one healed, and basically I think the whole body, for me, other than my head, everywhere else, my chest, my shoulders, yeah, my arms, because they were literally beating you anywhere. Yes. While they were beating you, what did you do? So we were To just stop we them? were just trying to shield yourself. Yes. Defend yourself. Yes. Just shield. Just shield yourself. Okay, so what happened? You say that So they beat us up until they left on their own. they left on their own. Yes. Okay, so what happened after they left? After they've left, my mind was mainly just focused on getting to safety, because one, we were wearing black, which was the dress code of the Mandamano, and we were clearly wounded. So I was scared that if we met other police, and clearly they were very brutal and merciless, I was scared that maybe another team of police would maybe kill us or something, or maybe beat us in the same way. So my mind was mainly focused on shelter. So Laban was trying to tell me that, wait, there's a young man where we had been beaten, and he was lying on a pool of blood, and he had told the police, now the police who are beating us up, to help them, and he told them, now the police told them, mwacheni akufia hapo. I didn't hear because I was very disillusioned. Actually, I didn't hear any of this. But he, Just a minute, that taken down. You say, just repeat that, you say that you were told. so Laban told me Yes. that there was a young man lying next to where we were. So where we were seated, I was inwards, like towards the entrance of the building, and him, he was near, I think the street, there's another street that's another lane that's parallel to both Moi Avenue and Kibathi. So, yeah, like a small lane in between. There was a lane Yes, he was now. in between the lane. Yes, so he was more towards that direction, and I was more inward. So he said that he had now one of the guys with this man lying down, Yes. telling now the police who are beating us up to help them get this man to hospital, or just help them get out of that situation. And now the police who are beating us, one of them told them, mwacheni tu akufia tu. One of the policemen Yes. said that mwacheni hapa kufia. Yes. Did you get a glimpse, or did you see the person? The No. police? No. So you are not able to identify the police who said that? No. And did you see the person who was
down? No. You didn't see. You said that you were wearing black. Yes. Because that was the code. Yes. Yeah? Yes. And you had also said that there was no coordinator. Yes. How did you come up with the black? There were posters all There over were social posters. media, yes. So you didn't have a leader or anything? No. So that to tell you to wear black No. on that day? So there are no leaders, just the posters. Now, you said after the policeman said, wachana naye kufia, what did you do? So now we left Norwich House. Now we went back to Moi Avenue, but we knew we couldn't, like, Norwich House. Went back to Moi Avenue, but we knew we were just now trying to look for a place to just get safety. And because we were very close to Moi Avenue, we just went to Moi Avenue, and we went to Union Towers, MKU entrance. We went to Union Towers, MKU entrance. We asked the guard to open. He also declined. So we were standing there. There are also a couple of people. I think they're probably coming from work or something. I don't think they were part of the protest. So they were standing there. So we were standing there. I don't know if they were in the protest or not, but there are other people other than me and Laban outside MKU entrance. Yes. So you are outside the MKU entrance. Yeah. At MKU entrance, you just stood outside? So we stood outside for some time because the guard had declined to let us in. Then while we were there, there was I am assuming he was a journalist. He also had a big camera, who came and told us, yeah, things are getting out of hand, and he showed us a photo of someone lying in a pool of blood. Somebody who you assumed was a journalist because he was holding a big camera. Yes. How did he show you the photo? He just flipped. From the camera? Yes, from the camera. From the camera. And Laban told me that this was the guy I was telling you about. This was the guy I told you. So you saw the photo? Yes, I did. So Laban told you this is the guy Yes. that Yes. was trying to Yes. Yes. So in the photo, what did you see? Can you describe? Are you able to describe what you see in the photo? Maybe the clothes, who that person was, gender. Okay, he was a man. It was a man. I don't know if I can fully describe. I was, and that day I was very disillusioned actually at that time. And I am scared. I'm just, as I see this photo, I'm not analyzing the context. I'm just thinking of this could be us. Yes. Yes. So when you were shown the photo, Yeah. After being shown the photo, what did you do? So, coincidentally, the guard was outside with us, so he also got to see the photo. Yes. And because we were bleeding, and we were bleeding like a lot, and we were dirty because tumepigwa, and Laban, like, his shirt was torn, so clearly everyone could see we are coming from the protest and we have been assaulted. So that is when the guard let us in, because we were scared that even in a crowd of people, if maybe different police came, they could clearly pull us out. So the guard let us in. So we stayed just at the entrance, but from inside, for like an hour until things were calm. Then we went home. And then you went home. Yeah. So how long did you spend at the protest? How
midday to evening. Yes. Yeah. Yes. Only about 6 hours. Yeah, or maybe slightly more. 6, 7. Yeah. 6, 7 hours. Yeah. In the 6 or 7 hours Mm-hmm. that you are protesting, did you see anyone shooting? Did you see anyone armed in civilian other than the police? You said you've seen the police in jungle. Yeah. Yes. Yeah. Did you see any other person, a civilian, holding a firearm, shooting? I The did. 6 hours that I you were did not see anyone shooting, and I did not see any civilian with arms. But when there were a couple of people in civilian clothes who were among the police. Yes. But most of the people of the police we could see were in uniform. But there were a couple, maybe just in the course of the day. I did not see them. They were not armed, or maybe I did not see the arms. But there were not so many, but there were some people who were in in the crowd. Yes. In the crowd. Yes. And how could you tell that? Not in the crowds. Yeah. You know, when we were protesting, Yes. the police were like in front of us. So we are trying to get through. They're in front of us, stopping us. Yes. Yeah, so there were people who are like in front of us now with the police, Yes. who are in civilian. Oh, so there were civilians together with the police. Yes. In front of you. Yes. And were there civilians armed within the protesters? No, I did not see You it. did not see. Mm-mm. Did you see any civilian or protester holding a firearm? No. Did you see any shooting within the protesters, which is coming from the protesters? No. Did you hear any shooting? So I had so many sounds, so So I don't many know sounds, what but was you don't know shooting, what what was was shooting. not. Yes, because the whole day had so many sounds, like basically the whole day. So I don't know what was shooting and what was not. But when it got to the evening, it was more intense. Like it was more intense. Did you see any other person injured other than now the one that you were shot? Yes, actually during the day, not maybe very bad injuries, but yes, during the day, I did. Did you see anyone lying in the streets who has been shot? Any other person other than? No, not lying in the street, but there were so many injured people actually, even before, even as we went in, because some people had started in the very early. Like I remember shortly after we arrived for the protest, there was a guy who I don't know, I had people saying that he was hit by, I think the tear gas can or something, I don't know, but he was injured. So many people were injured. That I did not see I saw many injured people. So many. Yes, yes. And even before the evening, I had a different encounter with the police, but this time they were not as brutal as the way they were in the evening. When they started scattering us, I remember there's a point where I was like cornered, but they told me, you just walk away, we won't hurt you. But in the evening, they were very, very different. In the evening. Yes. But during the day, they were calm. They were calmer. They were just tear gassing us for sure, but I did not Was see. the Yes, evening it was violent? very violent. Very violent. And you know, during the day, we were constantly running away from them and back towards them, but in the evening we were just getting away. Yes. After we went home, then we clearly needed like medical attention. So my mom was home. She took us to hospital, and IMLU covered the bills, and we were taken to Kikuyu Hospital.
by IMLU, basically. Yeah, my mom took us, but IMLU paid. Yeah. And how did you hear about Rex? So we in the evening now. Yeah, that in the evening, the same evening it was in the news. You heard about it? Yes. And you volunteered to come and write a statement? Yeah. Yes. 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 You actually saw police officers. Yes. Did you confirm how they were dressed? One more time. They were in jungle green clothing. Some just plain jungle green, some the combat jungle green. Any other criminal gangs running alongside yourselves as demonstrators? No. That you confirmed before this court, whoever were running towards the group of demonstrators were indeed police officers. Firearms with units of police. You indicate here that from among the 10 that approached yourselves and that's it did. Yes. In the evening, you indicate that you saw on the news about Rex. Yeah. A person you assume to be a journalist who came with images and Yes. showed you that someone was lying on the ground and Yes. things like that. Yes. Is that by this reported journalist somewhat similar to what you saw? I'm trying to think if I saw the image of Rex lying there on the news. I'm No, trying to. even just like as you were being shown that there was this person on the ground who was been shot. In a statement you say you were in and Yeah, out yeah, of blood. yeah. So were these two images sort of the same? I don't remember seeing the image, like on the news, seeing the image of Rex where we, like, I don't remember seeing. Mr. Attorney, I just have one question. You told, Okay, I did not see guns. but you saw But I- civilians with the suits. Yes, yes. That's all. Hands and their boots. Did they have any reason to beat you? They were beating us, telling us, "Nyinyi ndio mnasumbua in Nairobi." You did not commit any crime. No. Wewe ni mwendeshaji wa bodaboda Naam. na unakaa wapi? Hiyo tarehe kuanzia kitu saa 8 kwenda huko, tulienda Nairobi kuungana na wenzangu kwa maandamano. Mlikuwa mnaenda Nairobi Kwa maandamano. kwa maandamano kitu kama saa 8. Umeeleza. Ya, Ulikuwa na nani? tulikuwa na Mekatidili Mwero. Ulikuwa na Makatibu Mwero. Naam. Ulikuwa unaendesha pikipiki ama ulikuwa unaenda kivipi? Tulienda tukitumia njia ya matatu. Ya matatu. Kwa nilipanda matatu kutoka Zambezi Naam. kuja town Nairobi. Na Nairobi. Nini ikafanyika mlipofika? Tukapatana na wenzetu wenye walikuwa wameenda maandamano, so tukakuwa pamoja kwa maandamano. Ukisema mlipatana na wenzenu ni kina nani hao mlipatana nao? Mlikuwa kikundi? Si kikundi. Hao watu wanaitwa Gen Z, hao tulipatana na wao huko. Gen Z. Naam. Na mlipata kujuana kwamba mko pamoja ama kivipi ulipata kujua mko pamoja nao? Tuliweza kujua tuko pamoja juu tulipata kuwa kikundi na walikuwa nasema vitu zinataka nini, reject finance bill, so tukajua tuko pamoja. Tukajua mko pamoja. Naam. Na mlikuwa mmejiandaa kivipi?
mlikuwa mmebeba chochote, mlikuwa mna chupa tu ya maji. chupa tu ya maji. Naam. Wewe hasa ulikuwa umebeba chupa ya maji peke yake? Ilikuwa tuna chupa tu ya maji. Ulikuwa tuna chupa ya maji. Naam. Haya, mkafika Nairobi. Mkafanya nini wakati mlifika Nairobi? Tukaungana na wenzetu. Tukaanza kuandamana na wao. Tukaanza kuandamana na wao. Naam. Mkiandamana mlikuwa mnafanya nini? Mnaimba, mnakimbia, mnacheka? Tutasema tu reject finance bill. Tunasema tu reject finance bill. Naam. Peke yake. Naam. Haya, tueleze nini ilifanyika wakati mnasema reject finance bill. Nini ilifanyika? Nini ilitokea wakati huo? Wakati huo polisi walikuwa wanatupiga na tear gas, wengine watumia watakana kutufukuza. So tuna separate kidogo then tunarudi. Naam. Na mko mnajua mko pamoja kivipi? Town ni kubwa, watu ni wengi, mko mnajua mko pamoja kivipi? The theme was reject finance bill. Na kuna wengine walikuwa na vitu wanachukua. Naam. So mlikuwa mnatawanyika tena mnarudi pamoja. Tunarudi pamoja. Mnarudi pamoja, mnaendelea bado. Naam. Tueleze wakati huo mlikuwa huko, ulikuwa pamoja na, umesema mlikuwa pamoja na Mekatilili. Naam. Mlikuwa eneo gani, mkienda wapi? Mimi nilikiri tu hapo chini. So katuchapa. Wenye wao walifikia walihisi wametosheka kutuchapa, kaamua tu atuache. Naam. Kwa hivyo walikaa na nyinyi muda mrefu kidogo? Alikaa muda mrefu kidogo. Kwa hiyo muda mrefu kidogo wenye walikaa na nyinyi, unaweza kumbuka? Angalia sura juu. Kuangalia sura. Naam. Hukuweza kuona kama kuna mmoja unaweza mfahamu hata ukimpata kotini hapa? Watu walikuwa wenye walikuwa walipiga hata sikuwa na concentrate na sura. Kwa concentrate kujikinga. Lakini walikuwa wamejifunika sura? Hapana. Hapana, kwa wamejifunika sura. Naam. Nini kafanyika wakati waliwacha, ama nini ilifanyika wakati wanaendelea kuwapiga? So wenye waliweza kutupiga, so tukachukua na mikati, tukasema saa twende. Tukachukua na Mekatilili, tukasema twende nyumbani. So vile tulikuwa tunaenda nyumbani, nikaonyesha Mekatilili kijana mwingine alikuwa amelala kando ya barabara. Ukaonyesha Mekatilili kijana alikuwa amelala kando ya barabara. Na alikuwa na mwenzake. Naam. Mwenzake nikasikia akiambia polisi awasaidie. So nikasikia polisi amesema wacha akufia hapo huyo. Kile nilikuwa nimechapwa kichapo, singeweza kumsaidia. Kwanza nijisaidie mwenyewe. Naam. Wakati unasema ulipasa kumuona? Naam, nilimuona. Na alikuwa chini? Alikuwa chini. Alikuwa kivipi? Siwezi kumbuka kabisa juu alikuwa the other side of the road, amekuwa the other side of the road. Kwa hivyo hukupasa kumuona? Singepata. Gani alikuwa ameumia ama nini? Sikuweza kumuona vizuri. Hata mimi nilikuwa mahali pabaya kabisa. Lakini uliweza kusikia alikuwa na mtu mwingine? Alikuwa na mtu mwingine. Alikuwa na tuseme ni rafiki pengine alikuwa naye? Tuseme ni rafiki. Walikuwa pamoja. Alafu huyo rafiki akaambia polisi awasaidie. Hao polisi wakasema wacha kufia hapo. Hao wenye walikuwa wanakupea kichapo? Nafikiria ni wengine walikuja. Wengine walikuja. Walikuwa wanakupea kichapo walishaenda. Hao ni wengine walikuja. Hao ni wengine walikuja. Walikuwa wangapi hivi? Sikuweza kuhesabu. Nini kafanyika kisha baada hapo sisi tukaendelea na safari yetu. Tukasimama, tukapata watu wengine wamesimama kando ya jumba fulani. Sisi tukasimama hapo.
mtangazaji mmoja akakuja akatuonyesha kuna mtu amepigwa risasi na ameweza kufariki. So hapo ndo akaonyesha nini? Picha. Akaonyesha picha. Naam. Ikiwa wapi? Kwa kakamera kadogo hivi. Kwa kamera. Naam. Akaonyesha mtu amelala chini na ameweza kufariki. Uliweza kufahamu ama wakati ulionyesha picha uliweza kuiangalia? Niliangalia. Utambua hiyo picha ama uweze kufahamu? Niliangalia tu juu. Niangalia juu. Tu ile tu naona. Uliweza kuona kama pengine ni ule mwenye ulikuwa umeona hapo awali? Walikuwa wanakaa the same. Lakini wao nimeonea kwa umbali mwingine sana, nimeonea kwa kamera. Kwa kamera. Naam. Kwa kimavazi nini? Kimavazi siwezi eleza vizuri. Kwa hivyo ungeweza kujua kama ni huyo kabisa? Singeweza kujua kama ni yeye kabisa. Naam. Kisha ukafanya nini? So venye tulionyeshwa, huo watchman akaitikia kutufungulia. So tukaingia hapo. So hapo ndo nilikuwa nasikia maumivu mwili yangu yote hadi tukaenda nyumbani. Naam. Uliweza kupata matibabu? Naam, nilianza kupata matibabu. Naam. Na nani aliwalipia matibabu? Imlu. Naam. Ulikuwa umeumia wapi? Ulipata umeumia wapi? Nilikuwa nimeumia mkono. Nilikuwa nimegongwa kichwa vibaya. Na nilikuwa nimegongwa pelvic. Pelvic? Naam. Na umepata kupona? Sasa niko sawa kabisa. Sasa uko sawa kabisa. Sasa niko sawa kabisa. Sasa wakati mlikuwa mnakimbizwa ama wakati mlikuwa kwa macho yangu, na uliweza kusikia mlio wa bunduki, risasi? Unajua mlio wa bunduki na watia gasi nena karibu zifanane. So siwezi sema hii ama hii. Lakini kulikuwa na tia gasi mingi sana. Na wakati mlikuwa saa 8, wakati mlianza maandamano mwendo wa saa 8, na wakati jioni ilifika, walikuwa namna gani polisi? Ama kwa hiyo muda hiyo kabla kuanzia saa 8 hadi wakati tulikuwa tumeamua tuende nyumbani, walikuwa tu wanarusha tear gas na tupiga na maji. Inajirudia tu. Mnakimbizana? Tunakimbizana kama mchezo mpaka na panya. Sasa wakati jioni ilifika, nini kafanyika? Walibadilika. Naam. Wakakuwa aje? Violent. Wakakuwa violent. Ukisema violent sasa unamaanisha wakafanya nini sasa? Ndio kuonyesha kile walikuwa violent. Kupiga watu, hawajali watu. Naam. Wanaanza kupiga, hawajali watu. Wanatumia nguvu mingi sana. Naam. Na waliweza kurusha waliweza kupiga watu na risasi ama ulisikia milio za risasi watu wa majioni? Kwa tu nasikia milio, lakini sasa siko na uhakika ama ni tear gas ama ni risasi. Siko na uhakika. Na kwa kikundi kia hao wenye unaita Gen Z, wakati mlikuwa kikundi ya Gen Z, kuna wengine Mr. Makori, how many more witnesses are we remaining with? Okay. Prosecution seeking to take out this matter out of tomorrow's court list and the reasons thereof. I believe the reasons are cogent
and I hereby take out the matter out of tomorrow's course list so that the expert witnesses can testify first. So we'll take 3 days for hearing. Yes. We'll start at 10 a.m. and subsequently we shall agree on the other days on what time we'll be starting. So the matter will proceed for hearing on 12th of May 2025, 9th of June 2025 and 19th of June 2025. Thank you. Where you've had the lady and the man and the gentleman. So, yeah. Did you go to that Mandamano? You never went. I wasn't in Kenya then, but I was following and I was with them spiritually. But there are people who died for this country. There are people who were beaten for this country. Like ukiongelea hey. And you know it's not Rex Masai only. So many people. But tell us, according to the lady and everything that she's spoken about, umesikia aje? Umesikia amesema kwa ndani utamchapa Johnny mwanamke? You know, I want to check her like, I'm sorry, sawa, because expect utachapwa sees. Everything a man can do, a woman can do better. So unaweza receive kichapo better than a man. Ndio? Tata. But that was so bad of those nini. Sawa? Of those people. How do you beat a lady? How do you go down a bigger lady? Mwanamume hapo anako like papa. Hata kama waliona amekuja kusumbua hii Nairobi. Wangempiga maandamano za ndol kichapo. Wangempiga tu slap mbili wamwambie kanyaga enda home. Enda nyumbani. Lakini you beat it like yani nikao unajama mnyama. Vita. But it was not so much good. Wange at least ama
nyinyi mnafanya nini? Endeni nyumbani. Wanawake inafaa mkue nyumbani mnapikia vijana wamekuja maandamano. Sasa nyinyi wote mmeungana mmekuja. Na akachapa vipropa yani. Yani alikuwa ameumia mpaka anasema right now bado kuna pains kwa mkono, and that is a right hand, maybe she's using the right hand. Sasa yeye anafanya aje kazi na hiyo mkono? Let me tell you, you see this finger of mine? This finger of mine ilienda kushika hivi mlango, sawa? Ikikuja na force fulani. So the finger ikavunjika. I couldn't do anything, but I'm a bit sexual, so I can write with this other hand. So I write with both. Unaona? But I couldn't do with anything. In fact, hata ingefanya hivi. In fact, hata sijui ilipona siku gani. So I came to realize juicy, inasfanya hivi straight. It used to be like kinda somehow bent. Using, but the bone is still there. The thing, kama huyo alichapwa, kuchapwa, and this was just, nilikuwa nashika hivi mlango, na ikakuja na force flani, ikanigonga. Sawa? Kuchapwa. Mkono mpaka ikapasuka kwenda kuget stitches. Yule mkaka umemsikia kwamba na yeye pia unaona vile anakaa, but unaona anakaa maumau. But anakaa maumau. Not a bad way, but like in that angevaa zile koti za kitambo na video ikue ni kama ya black and white, it would be like this is maumau. I'm like people fought for this country. Juicy, see ile Dada Kimanthi, and Dada Kimanthi would be very proud of them. Dada Kimanthi would be very proud. But why were they beating them in the first place? Because of maandamano. No. Kwani maandamano si ni right ya watu? Wacha nikwambie. Yes. You know, askari sometimes jua wanasahau ama sijui wao wanafika aje. So no, like these ones walifika mahali they became so much violent than venye walikuwa in the morning. Yani mtu venye alikuwa mchana amebadilika, sasa amekuwa simba. Alikuwa paka lakini sasa amebadilika amekuwa simba. Yani mara moja asha change. Like hawa ni watoto wa watu. Anaweza kuwa mtoto wako ndio huyo hapo. Unachapa mtoto wa mtu ni kama hutaichapa mtu tena. We know it's your work, but you know this maandamano we don't andamana because of ni sisi tunajitakia peke yetu. Tunaandamana yani tunaandamana juu ya kila mtu. Hata wewe askari tukiandamana tunaandamana at least hata wewe mshahara yako iongezeke. At least for better of all of us, not for better of just those people who are in the street alone. Cause si ati ni kila tukienda maandamano watu wote wanakuja maandamano. No, our parents doesn't come to maandamano, they sit at home. Nyinyi naye mko kazi yenu. So you should be the first people to take care of us. You are the one to give us that security when tuna demonstrate. Inafamu tukinge so that tusiumie, tusifanyike na kitu kingine. But you are the first one to fight us, and we are fighting for you also. We are not just fighting for ourselves alone, we are fighting for you also. At least maisha kila mtu ikuwe better. But when you come here you start beating a mwanamuke, that's a lady. When you umemchapa hivyo, go sit down, jiulize huyo mtoto mwenye ulikuwa unachapa anasikia aje. Hata ungempiga tu kofi moja mbili juu ni mwanamke of course angechukua shati yake akunja mpige hivi. Mwanamke apigwi makofi. Amwambie aende nyumbani. Anapigwa na upande wa kanga. Unapiga aje mwanamke? Aish we. Yes, because walikuwa wanataka kumchapa. I could suggest that. But maybe they could have. Let me tell you, the moment wangepiga ule Laban, ushaona mtu amepigwa mpaka unaogopa. You know my mom used to do that. My mom used to be like, napiga tu mmoja wenu vizuri, mtaogopa. Achukue like mtu apigwe na mko pale mmekaa. Alikuwa anakuja anaambia kujeni mnabeba vitu mnatoka kwa city ni mzima. Unapata sasa, and the city was even bigger than this one. So like toa anazineko kando vitu. Inapata ni field imebaki sasa. Then mnakaa hapo mnaona vamepiga huyu mmoja, you will not do that again. In fact you will avoid for the rest of the year to do anything because you saw how. So huyu msena I think like angeona vile Laban amechapwa, because Laban ni mwanaume can take it. Sawa? Of which bado he can't really take it. I'm not advising for men to be beaten too. No one should be beaten.
Sawa, because hii si vita ambayo kila mtu anajipigia, ni wewe unapiga kama umekaa pale chini. That is not good. Unasikia anapiga mpaka kichwa. People shouldn't be kichwa bro. Hata huyu kama alipona hiyo kichwa iko sawa. You know, but I thank God that the metal, unambiwa see the metal, the bone, the skull is the hardest bone in the body. Like imewekwa because hapa ndo kila kitu yako iko. The moment your brain imeguswa, you're gone. So because that is like that thing, that is that chip kanafanya kila kitu. So basically kichwa so internally. The better thing haku bleed internally, because ange bleed internal hata kama angepona, si unaona bado angekuwa na issue na matatizo ya akili. Because ukibleed iende kwa akili inaenda kuspoil the brain. When did it result to war? Unasikia mchana alikuwa gafiti, usiku they change to these people that you don't even know. Mchana kwa like piteni tu mfanye, so like nyinyi usiku utawapata. Kwani maandamano used to go up to saa ngapi? 6 ama ni mpaka later in the night? Time tu yenye unajisikia umechoka uende nyumbani ndio time. Ukichoka unasema kwa dozi kwa maandamano? But si kuona watu wamedozi kwa maandamano, no. Of course ungeenda nyumbani at least hata ukule, ufreshen up. But there are people who had fun in it, and there are people who saw the other side of it. Kuna watu ambao walikuwa like maandamano unaona ikikuanzia mchana hapo ama askari wako sawa, yani matia gas tu zina hiyo moshi tu ndio mna receive. Lakini ikifika tuseme jioni, unajua ni kuanzia saa ngapi? Saa 11. So from 5 to 7 the worst people you've never seen. And I don't know why they could do that, because hii maandamano ilikuwa ni kupigania everybody. Sio wale tu wenye wako kwa street, sio jinsi pekee yao ndio walikuwa wanajipigania. Walikuwa wanapigania kila mtu. Everybody in the country. At least maisha ikuwe better, at least lives za watu zikuwe, yeah? Lakini polisi mbona aseme mtu akufe? Unajua polisi ni mtu ana utu. Once amesomea hiyo kazi yake, huyo anaweza kuwa anytime. But the humanity in human, they doesn't have. And I think they doesn't but have. But where he was shot, Rex was shot, yes? And he was now bleeding. Laban atakuja kutunini kubonga. Sasa mwenye ali was wanna hear Laban's story. Let me tell you. Hata wewe ukiwa mzazi wa Laban, will you accept him? Yes. Enda aonge. Yes. Unajua if I will can nifikirie, is that another mother who lost a child that in the same kama wangu? You will fear. Go. Let me testify. Tell you. Sasa the problem is of course haizi mkataza asiende kutoa hiyo, lakini pia ni ile anaogopa. Of course ukienda tu kutoa ushahidi unaweza kutu umeabrupt. You are normal. Tuanze kufanya tena kesi nyingine. Huyu alienda kutoa ushahidi ni kweli hivi na akafanya nini? Amepotea. From now msikie tu like, I'm not saying it happened hivyo, but from now just hear that the lady who was in court talking about the case of Rex, she's not there anymore. We cannot find her. Mtasema nini sana sasa right now? What will you say? I mean, I look at the lady and I see the lady is even terrified too. I cannot walk because you know. Testify now walk. Everybody is afraid. She's talking majestically well, but if you body language. Ako zile hata mtu akiongea naangalia, yani ako what will happen next. Hata akitoka hiyo kweli najua hiyo mara anatoka hapo akiendanga hata kutoka kuangalia nyuma. Kenya kuna witness protection? I don't know. Is there that program in Kenya? Nisikia. Maybe umesikia man, mimi sijaisikia cause na hizi abductions ziko, unajua hata sasa mtu akitoa nini, hata uitwe na mtu nyuma yako unaona tu basi nimepatwa. Unachukua kama ni motorbike kufikisha tu paka kwa mlango, hata ikiingize bedroom at least cause is well Kenya. But what we just need is justice for everyone. Let us not just be us. Acha ikuwe for justice for everyone.
the president should look about this. The deputy president, the MPs, the governors, the MCAs, they should look about this all thing. Tusiachie tu ati watu kuna yani watu wenye wanasimamia kesi yenyewe si watu hata wanajua what to do. Kama president inafaa seme kama there is somebody who has been abducted, afanye nini? Aachiliwe, arudishwe, hata ikiwezekana arudishwe mpaka nyumbani. Na kama ameumia peleke hospitali. Na kama amefariki pia wapeane, wa release the bodies. Hata kama mzazi atakuwa na pain but ameona mtu, afadhali ajue tu amemzika. Then I'm here seated, mtoto wangu alipotea kwa maandamano, and I'm seated, niko sawa. Sijui kama anapumua, sijui kama ako mahali amefungiwa, sijui kama alikufa. Yani I'm just seated knowing nothing. They should just, hata kama ni bodies tu wapeane. Unajua hata utajua mtoto wangu alikufia kwa maandamano ndio huyu nilizika. But utakuwa na ile pain. Lakini you have that pain, you've never seen that kid, you don't know where he or she is. You've never heard about him or her. Yani ujasikia mahali, nowhere. See, it's so crazy though. Yani hii life yetu Kenyans, I don't know what we're gonna do about this whole thing, but it's just let's pray and let's just pray for this government of ours. Na mbona wamehirisha kitu mpaka mbali hivyo? We are in March. The next year inabaki ni amesema on the something of May. Yeah, June. May. Amesema May. Yes. May on the something on the 19th or whatever of May. Kuna ya kwanza June, ya pili ni May. May ni kombele ya June. Mwezi wa 5 ndio May, mwezi wa 6 ndio June. So sasa zote kuna moja itasikizwa hapo na nyingine isikizwe. But that is so why is that? Mbona kitu isipigwe sahi? Ama mtaka mwende mu intimidate witnesses. Uone next time hakuna hao witness tena. That's Let what, me ask you, if that's someone what we fear now. Came to you with like 30 million and told you don't go to witness, will you go to witness? Well, that is money and life. What will you do? 30 million. Why are you bringing money in this? No, see, don't intimidation. Just honestly speaking. Sawa? Honestly, uambiwe shika. Take it in there. Labda wanitoe Kenya. Okutoe Kenya aje? Labda wanitoe Kenya. Okusafirishe? Wapi? Juu wewe utakuja na pesa. And this other person will come crying to me. Nichukue pesa alafu nichukue cry. Alafu nikufa at the end of it. What's that? Ngombe afadhali mniamishe Kenya. Unipe hiyo dono uniamishe Kenya. But usipo niamishe no make sure sina access ya kurudi Kenya. Cause ukinipea hiyo dono bado niko Kenya. Huyu atakuja na cries zake. And I'll feel for cries. Niende at least let me go and talk. Na hata nitashtuka ndio nimesema nimepewa pesa ni nyamaze. That's the problem. Unajua watu wenye hatujui kujamaza. Umekosa inafaa ikuwe siri but mwenyewe unajikuta umeitoboa. I will tell my boyfriend who I'm cheating them with joke kuongea sana. Now, so basically you people, we are hoping that the family and after the family of Rex we go to other people too who lost their people and all of them to see justice, because it is not, let me tell you, it is not a good thing to lose someone, especially someone who was practicing their rights, especially someone who was fighting for their country. It is just sad. It is just so sad. You know, there are people who are shot on the back of their heads. When you walishotiwa back on their heads, do you think they're still there? So they died. More than 20 people. More than 20 young people. Hata ukigoma tu hapa. Hiyo kwa ni assassination. Like if I want to assassinate you, hata unaona kwa movie wewe.
Nini unacheka ujaona kwa movie no movie want the reality. No, but I've never seen someone being killed live, so I don't know. But point is, no, or you see those okay, you kwa fight ya Israel and the other in Gaza. I saw people kuna shimo. Okay, I don't know how sad people are. Like there's a shimo imechimbwa, umefungwa macho, sawa, na mikono nyuma, and then you go ujuma na unafaa tu kusukuma, ukienda kuingia hapo unashutiwa kichwa like live, just dying, killing men, the men of a village. It is just a nasty thing. So you people, we are praying that praying and hoping that Rex Masai will get justice, that the witnesses won't be tampered with. Hata kama umesikiza hiyo story vizuri, mi naona hao say washa get tampered. Wanaogopa kusema if the guy was the Rex. Wanasema tu a guy lying down. I can't identify who was he. I can't remember. Unajua hata afadhali uestimate. Cause unaona walikuwa terrified. Walikuwa yani wamekuwa yani wamepigwa, wamechafuka, wanakaa yani machokora wa Nairobi kweli originals. Na hiyo ilikuwa kupigwa ndio ilikuwa inafanya wanakaa hivyo. But if you look at them, wakiulizwa kama if they are being shown the picture, if they can identify that person and know if is the one who was lying down there and is the one who was shown on that camera, I think they are fearing to say it's the same person. I can say if I'm being shown that picture, I can say this the man or this the person I was saying. Wanaogopa juu kila mtu ukisikiza the man and the lady wanasema siwezi kumbuka. You identify na ukuja sasa wana get abducted. So wanajaribu kujieka pia wao safe. Juu nikisema ni ama hata askari unajua wacha nikwambie ukipigwa hata kama unajikinga kuna venye unaweza ona sura ya mtu. Kama huyu askari alikuwa anakupiga hajajifunika uso. Hata kama ni mmoja utajua. But these people, for what I'm seeing and for what I've heard from them, wanaogopa. Na wanaogopa kusema niliona huyu alikuwa anakaa hivi. Juu huyu askari akiwa pale, hata labda umeingia hivi na ukamuona. Na ukajua tu hapa sasa kwisha. Nikitoka hapa mimi maisha yangu ni hivyo. So they have that fear. Wanaogopa hata wakisema huyu ndio jamaa tulikuwa tumeona amelala pale, huyu ni askari mwenye alikuwa anatupiga. Wanaogopa kusema cause hao watu wako hapo, wako tu hapo. Huyu mtu akuja kukupiga directly, so alikuja kuapproach kwanza, akwa like nyinyi mkashikwa, so obviously you got a glimpse of this person. Yes, si ndio? Because wale alikuja tu directly papa, na kama walikuwa hivi akikuja si ulimuona ndo ule kwanza akikuja. And you know that fear, that fear of that fear of how will we get justice? How will we know those people if tunaogopa? Of which I understand, because that means ogopa, because what if I say it's you but kwa nyumba ndakuwa solo? Akinikujia kwa nyumba solo. Mimi naenda kulala police station. Nikitoka court naenda unaje police station? Are you serious? Those are the same people who are not safe in police station. Sasa nawaambia sasa juu sasa ile siku mlinipiga sasa ni shutini tu nikufe juu what I know the next thing yenye inanikujia ni kifo. Sasa just finish cause umetoka kotini unaenda kwa nyumba na umesema ule ndiye askari alikuwa anatuchapa. My friend, are you still there? Hapo sasa unajua ni maisha umeiweka hapa. So that's why they are fearing to say is this one who was beating us or this group. Unaona uniform imekuwa described vizuri and how many policemen have that uniform. So many. There's so many who has the jungle green uniform. So nikisema watanikujia kwa nyumba. Kwanza sasa unafuatwa tu mpaka mahali unaingia. Unajua like us at home au ma 42 brothers wenye wanakuja wanarepu wasichana wa mama wanawafanyia unyama hapo. You know like right now if I go at home ndio I always tell you mimi napenda kufika usiku kitu saa moja ndio niende ninge watu wengi wasinione nimekuja.
najificha. So kama leo umelala kwenyu, kesho unajua ulali kwenyu, si watajua huko. Sasa kesho utalala kwa nyumba, utaenda ulale kwa jirani. Na hiyo kesho nyingine utalala kwa hiyo life utalala kwa huyo jirani, uenda kwa jirani mwingine. Yani, sema ashikwe. Sasa asikuja akupate sema ashikwe, because you can't live that life. You can't live a life of ukiangalia huku nyuma. Let me tell you, the problem of our village is one. Hiyo kesi zikisha kuwa mingi, askari wanakuja the day yenye the baddest case ime happen, wanajifanya wana patrol. Unajua wana patrol kuanzia 7, 8, 9, there is no more askari there. Kuna MCA alituletea watu wamekuja kuwapea security. Just 7, 8, 9 umeenda kulala. Then si watu wamechukua ninia, wameingia kazi. 10, 11, 12 watu wako kazi, wanaenda wanaingia, wanaiba, wanafanya shughuli zao, wanarudi. Wewe umepatrol saa 1, saa 2, saa 3 umerudi kwa nyumba kalala. What are you helping? You're not helping. Kama ni security unatupea, eka security. Wale hawa wametoka saa 3. Leta wa kuanzia saa 3 wafike saa 5. Leta kuanzia saa 5 wafike saa 8 mpaka asubuhi. We can't be safe. But like right now, hata watu wenye wamefanyiwa unyama, wamerepiwa, wameuawa, yani wamefanyiwa vituko, akujaipata, yani hakuna kitu imei happen ati mnampelekanga tu askari, ama mkipata at least mmoja mmeshika, mkipeleka huko within 2 days amefanya nini, ametoka, amerudi yako ground, na mnaona tu ni ule. Like I was shown one. When I saw him, nikakuwa like, this was my classmate. Anafanya so, nikimuona najikausha ni kama hata sijaimuona in my life. Kama anatokea mbele na nilikuwa naenda huko, simu kwa masikio, napiga U-turn. Afadhali niende niingie mahali nione amepita nirudi. Juu akishaona huko, anaenda kuambia the other ones. So wanajua wanakuja wapi next. They just patrol. Mmoja niliona anafanya makanga kwa mat. So unaona akimaliza daytime ako na night shift yenye anaenda kufanya unyama. So kuna mama fulani aliniambia, unajua shida ni moja. Ukijitokeza hapa ati unajua ni nani wanafanya hii kitu. You don't know the person you are speaking to. That person can go and tell the people. So ukienda tu useme ni fulani, wewe ni next, na uachwi, hiyo ni kifo. Because there is a woman mwenye husband wake died na akaachwa akiwa positive. So hao vijana wakuja wakamfanyia unyama yao, wakamaliza, akawaambia asanteni sana, nisaidie kubeba kirusi. Do you think ali survive? Sini kukatwa hapo hakufa. Lakini sasa you see what they are doing. They are going with that thing round. Yani wanafanyia mpaka watoto wadogo. Yani at our place like right now, uwezi enda ati unakaa in peace. Ukikuja leo panda gari, kesho urudi mama. Ukifika upande usiku, ufike asubuhi, kesho asubuhi utoka. That's I think you can just be safe. Because that's not the place to be. Like mi uombea tu wale wako pale, yani kwetu sawa. But I always say, like, there is a time will come. Hawa watu watafika kwa nyumba ya chifu wafanye hiyo kitendo. Waende kwa nyumba ya askari ama ya MCA kwa boma yao. Ndio time utaona justice inafanyika. So hao sasa ndio wataona they are so much important wenye wanaweza saidiwa than the other people wamekuwa kifanyiwa hiyo kitu. So you fear. Kenyans, we have that fear that we fear to say it's so and so who has done this. Like this lady knows, this man knows ni nani. Nikiangalia hii sura, jamani, nitajua ni huyu alikuwa ananitandika huyu ndiye alinipea viboko kweli. Nitajua lakini sasa nimeogopa atakuja kuninyorosha viproper. Unajua kwanza kwa kwenu ulisikia kulikuwa na juzi tukiwa hapa na fellow
nini usikie kuna watu nilikuwa nashuka uko wapi hiyo day man usikize ati watu wanafungiwa kwa nini kuna jela ya wananchi kama unachukuliwa kuna madama anachukuliwa akiwa bafu wakaenda kavaliwa akaikabidi alipe saa 3 ndo aachiliwe na ujui umefanya nini bado unakuja kukuchapa saa 9 ya usiku just like that. What's wrong with you people though? Sasa ukishapea sasa unatoa wapi yodo na uko ulikuwa babu. You take one of them and tell them let's go, I'll give you that money, but you just leave me alone. But it's so bad, like in some villages. Please just do any security and let it just be tight. Let it just msikuwe hivyo, msikuwe at time yenyu ikifika ndio mnajimainda. We are all humans. We all need protection. We all need security. Don't just take safety for yourself alone. Take security. Unajua wanaangalia ndio nikwambia aje. Hao watu they know what they're looking for. Saa zingine hata ni uchokozi tu. Type of getting money, hiyo ni kind of their jobs mkuje tu mnitandike na wape 300. Na kwanza wanaangalia how many are we. 300 tunaweza gawana itutoshe. If there are 10, how much do you supposed to give them? That 10 hiyo ni so. Mbona nasikia kuna madem. So basically wacha tumalizie show tupatane hapa later, si ndio? Later with more from Gashagwa from Rigiji, sawa? So sema jina lako, sawa? Sema tu jina. Alafu I say my name, here we go. We meet later in the day. Okay, thank you. May God bless you guys for those who have tuned in today. Na msiondoke, mkae hapo kwa sababu tungali na show ingine hapa ndani, so mkae hadi tamati. On that point msiondoke. Msibanduke. Don't touch the dial. Wait for us there. To say that. Unajua kitambo ukisikiza radio, ulikuwa unasikiaga don't touch the dial. I didn't know what the dial was then. I'm like, hiyo ni nini? What is that? Sawa? What is that? Usi touch the dial. So hapa ni usifanye nini? Wasibanduke. Ama no, sasa hizi right now it is not kubanduks. Because TV ndo usibanduke. Like ukaa unaangalia screen tu, sawa? So what do you say in this one? Usizime net. Don't switch off the net. Make sure yani uko rada na wifi. Yeah, bundles kama zinaisha ongeza. We will be here with more stories. In fact kama una DM nani? DM fellow atakushikia. Sawa. Okay guys, may God bless you, may God protect you wherever you are, my people. It's just Tilda as usual, back to Sulfur the host. Yes. Okay. Okay. Today I'm so happy. So, of which I'm always happy all the time, but man, today ni extra happy. Okay. You people, thank you so much. Thank you so much for joining us. Thank you for listening to us. Let me tell you, kukaa hapo for 2 hours. Tuko hapo na sasa Zulfa akipiga mushene, Tilda anarushia Tilda kidogo, Felix ako ni mrushie. Sawa, ako busy. But tupatane hapa tena saa 6, unaona? I listen to you. You listen to me because I can't listen to you, but I will read your comments. If you do comment, I will read your messages. But hiyo time tutakuwa na Felo atakuwa hapa. Tutakuwa na warushia hapa, different voices, different things. Thank you for you people. Thank you so much. Tupatane saa 6 kamili. Bye bye.